Okay, good afternoon all of you. So right. So in the last class, if you remember, how many concepts are covered? Which 5 concepts we have covered? Business entity concept, cost concept, conservatism concept, money measurement concept, materiality concept. So right. So these are the concepts which we have covered. So today we are going to go to the next concept, okay, which is none other than your going concern concept. So question number 1, I think most of you know the answer for this. What do you mean by going concern? Asal going concern ante enti? What do you mean by going concern? Yes, very good. So that means I mean to say that business will be continued. Come on, business will be continued in the near foreseeable future. I repeat, what do you mean by going concern? It means business will be continued. I think all of you are clear. Okay, business will be continued in the near foreseeable future. అంటే మన కనుచూపు మేరకు ఎంత అయితే పోతున్నామో అంతవరకు business will get continued. I think all of you are clear. There is no intention. జాగ్రత్తగా వినండి. There is no intention or there is no need. I repeat, there is no intention or there is no need to close the business. I hope you're getting my point. So I repeat, what do you mean by going concern? It means business will be continued in the near foreseeable future. So we don't have any intention or we don't have any need. అంటే మనకి ఏ విధమైన ఇంటెన్షన్ కానీ అవసరం కానీ లేదు బిజినెస్ క్లోజ్ చేయడానికి. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో దెన్ వీ కాల్ ఎన్ ఎంటిటీ యాజ్ విచ్ ఎంటిటీ? గోయింగ్ కన్సర్న్. I think all of you are clear. Then we call it as a going concern. And remember, point number 2. Sir, whenever I use the word going concern is an assumption. I think all of you are clear. What is going concern, my dear friends? It's an assumption. Okay, what assumption is this? Means whenever any entity, I repeat, whenever any entity is preparing, okay, what will they prepare? Financial statements. I think all of you are clear. Whenever any entity is going to prepare their financial statements, they have to take an assumption that, come on, we are a going concern. I think all of you are clear that we are a going concern. అంటే నేను చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి. మనం ఎప్పుడైతే 31st March, okay, on 31st March, the day when we are preparing our financial statements, so we should assume that we are a going concern. అంటే మనం గోయింగ్ కన్సర్న్ అని అజంప్షన్ తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి? కమాన్, దాని అర్థం ఏంటి? ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు రెస్పాండ్. వాట్ ఈస్ దట్? కమాన్, రిపీట్ అగైన్. వీ నీడ్ టు అజ్యూమ్ దట్ we are a going concern while preparing financial statements. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు టేక్ అన్ అజంప్షన్ దట్ యు ఆర్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అంటే గోయింగ్ కన్సర్న్ అయితే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఒకలాగా ప్రిపేర్ చేస్తాం. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ ఇన్ సమ్ అదర్ మేనర్. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఎందుకు అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు గోయింగ్ కన్సర్న్ అయితే వీ విల్ రికార్డ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ వన్ వే. And if you are not a going concern, we will prepare financial statements in some other way. I hope you are getting my point. Only then, come on, only why we have to assume that we are a going concern. Sir, ఇది కొంచెం అర్థమైనట్టే ఉంది కానీ అర్థం కాదు కదా. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. Let us take an example. Sir, from the last 2 classes, I have been telling you what is the classification of assets. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తారా? How many types of assets are there? Broadly, 2 types of assets are there. Correct? So I'll take you back to the point where we wrote, because everything is interconnected. If you remember, I told you each and every point in this chapter is everything is interrelated. Okay, chalo, tell me how many types of assets are there? Good. Which 2 types of assets are these? Correct. One is called as a fixed asset and the second one is called as a current asset. Chalo, what do you say, or what are fixed assets? Only when the benefit is for more than, that means life of the asset has to be for more than 1 year. What is the second condition? Why do you buy a fixed asset? For use. I told you machine. Why do you buy a machine? For use. Am I right or wrong? Ante the answer is fixed assets are purchased with an intention to use. Acha, is it for sale or is it not for sale? So if all the 3 conditions are satisfied, then I say I am a going concern. Am I right or wrong? And for fixed assets, which concept becomes applicable? First concept becomes applicable. All of you remember this, na? Chalo. And then what are current assets?
are those assets which can be converted into, I think all of you are clear, cash. Within how many months? అంటే ఇక్కడ do we have an intention to sell? Yes, sir. Any asset will get converted into cash only when you అమ్మితేనే కదా మనకు డబ్బులు వచ్చేవి. Am I right or wrong? సో దాన్ని క్యాష్లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే దాన్ని అమ్మాలి. Am I right or wrong? Only then it will get converted into cash. I think all of you are clear. So now these are the two types of assets. Now students will ask me, sir, what has this to do with going concern? Sir, చాలా లింక్ ఉంది, జాగ్రత్తగా వినండి. స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నోబడి విల్ ఆస్క్, ఐ నో, బట్ నీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ ఈ ఫిక్స్డ్ అసెట్కి కరెంట్ అసెట్కి గోయింగ్ కన్సర్న్కి అసలు ఏంటి సార్ లింక్? వాట్ ఈస్ ద లింక్? ఐ హోప్ యూర్ అండర్స్టాండింగ్ నా. దట్ లింక్ వి విల్ ఎస్టాబ్లిష్ నా. ఆ లింక్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా చదువుదాం. క్లియర్? చలో, కెన్ వీ స్టార్ట్ ద లింక్? ఎస్ సార్, లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సార్ లెట్స్ సే we were preparing the balance sheet on 31st March. అందరూ ఈ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్తగా వినండి. We were preparing balance sheet on 31st March, let us say 2025. Okay, when we were preparing the balance sheet, board of directors of the company, I think all of you are clear, board of directors of the company has taken, okay, they have taken a decision to close the business. అర్థమవుతుందా? What is the decision they have taken, my dear friends? అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, దిస్ కంపెనీ ఈజ్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఆర్ దిస్ కంపెనీ ఈజ్ నాట్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్? వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఏం డెసిషన్ తీసుకున్నాం? ఎప్పుడైతే మనం బిజినెస్ క్లోజ్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేసుకున్నామో, ఇట్ ఈస్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ, నాట్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్. క్లియర్? చలో, ఇప్పుడు పాయింట్ నెంబర్ 2. లెట్ us say we started preparing our financial statements. Okay, we started preparing our financial statements. ఒక 2-3 అసెట్స్ చెప్పండి అన్న, ఏదైనా మీ ఇష్టం ఉన్న అసెట్ చెప్పండి. వెరీ గుడ్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. చలో, నెంబర్ 2 ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, అవునా? నెంబర్ 3 అలా కాకుండా కొన్ని ఇన్వెంటరీస్ ఉంటాయా? చలో, ఇన్వెంటరీస్ విల్ బి దేర్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, కెన్ ఐ సే దెర్ విల్ బి సమ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్? అచ్చా, ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రీపెయిడ్ ఇస్ అన్ అసెట్ ఆర్ అ లైబిలిటీ? అసెట్, అందరికీ ఐడియా ఉంది కదా. లెట్ us say all these are the assets. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, క్లియర్గా చెప్పండి, out of these 4 assets, which 2 are current, which 2 are fixed? Chalo, inventory and prepaid expenses are, all of you clear na? They are current assets. Chalo, and these 2 are fixed assets, avuna? Chalo, ఇప్పుడు ఈ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కి which concept will you apply? Cost concept. And ఈ 2 assets కి ఏ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తారు? కరెక్ట్, we will apply which concept ma? Conservatism concept. ఇది అందరికీ క్లియర్ కదా? రైట్, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా నండి. What is the definition of fixed asset? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలి. Come on, only then we'll understand the subject better. Chalo, quickly tell, what is the definition of fixed asset? Asset we should have a life for. Very good. Chalo. Acha, why did you purchase with an intention to use? Chalo, third, this is for sale or not for sale? Avuna? Only if these 3 conditions get satisfied, I'll call any asset as a fixed asset. ఇప్పటికి అట్లీస్ట్ ఒక 10 times మీకు చెప్పుంటా, అంటే ఓవరాల్ లాస్ట్ 3 daysలో. ఎస్ ఆర్ నో? చాలు, నౌ లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా ఈ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చదవండి. సో వాట్ ఈస్ ద డెసిషన్ టేకెన్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్? కంటిన్యూ ఆర్ క్లోజ్ ద బిజినెస్? క్లోజ్ ద బిజినెస్. అండ్ ఆర్ దే ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్? ఎస్. సో ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని అసెట్స్ ఉన్నాయి? 4 అసెట్స్ ఉన్నాయి. విచ్ 4? ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఫర్నిచర్ ఫిక్చర్స్, ఇన్వెంటరీ, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కదా. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి సార్, థింక్ వెరీ ప్రాక్టికలీ. దే ఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ బిజినెస్ ఆర్ క్లోజ్ బిజినెస్? అవునా? ఇప్పుడు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ జనరల్గా ఫిక్స్డ్ అసెట్ అని అందరికీ తెలుసు. వీ నో దట్ ఇట్స్ అ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఇప్పుడు చెప్పండి అన్న, వెన్ దే డోంట్ కంటిన్యూ ద బిజినెస్, అంటే 1st April నుంచి దే వాంట్ టు క్లోజ్ ద బిజినెస్. ఎప్పుడైతే బిజినెస్ని క్లోజ్ చేయాలి అనే డిసిషన్ తీసుకున్నారో, చెప్పండి, మెషినరీ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆర్ మెషినరీ విల్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్? అసలు యూజే చేయం కదా, ఇంకేం చేస్తాం? బిజినెసే చేయట్లా మనం. మెషిన్ని ప్రొడక్షన్కి యూజ్ చేస్తామా చేయమా? అంటే జాగ్రత్తగా కండిషన్ నెంబర్ 2 ఈస్ గెటింగ్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ సాటిస్ఫైడ్? అవును, ఎందుకంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఆర్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్. అవునా? చలో, థర్డ్ కండిషన్ చెప్పండి అన్న. నాట్ ఫర్ సేల్ అంటున్నాం. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, మనం బిజినెస్ కంటిన్యూ చేస్తున్నామా క్లోజ్ చేస్తున్నామా? ఇప్పుడు ఈ మెషిన్ని యూజ్ చేస్తామా సేల్ చేస్తామా? అంటే థర్డ్ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. I think all of you are getting into the brain, yes or no? So is the third condition getting satisfied or not getting satisfied? Not at all getting satisfied. అంటే ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటి? ఇప్పుడు చెప్పండి, మెషినరీని కెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫిక్స్డ్ అసెట్? నో,
We cannot call it as a fixed asset. Why? Because I am a going concern or not a going concern. I hope you're getting my point. Clear? ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లోకి ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ ఏమడుతాడు తెలుసా? అసెట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఫిక్స్డ్ అండ్ కరెంట్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు చెప్తారు నాన్న, ఇప్పుడు అందరూ చెప్తారు. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. అసెట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఫిక్స్డ్ అండ్ కరెంట్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ కాన్సెప్ట్? గోయింగ్ కన్సర్న్. ఇప్పుడు గోయింగ్ కన్సర్న్ లేకపోతే అసలు ఫిక్స్డ్ అసెటే ఉండదు. హలో, మీకు అర్థమవుతుందా? ఇమాజిన్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్, ఫిక్స్డ్ అసెట్ విల్ బి దేర్ ఆర్ విల్ నాట్ బి దేర్? Will never be there. అంటే assets are classified into fixed and current only because of which concept? I hope you're getting my point. సో ఇది క్లియరా? కంఫర్టబుల్? ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు మెషినరీ ఈజ్ నాట్ అ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అంటే మెషినరీ ఏమనాలి అప్పుడు మనం? కమాన్, చలో, మెషినరీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ కాదు అంటే మెషిన్ ఏమనాలి? కరెంట్ అసెట్ అనాలి. అప్పుడు కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తావా, కన్జర్వేటిజం అప్లై చేస్తావా? అది పాయింట్. ఐ థింక్ యూర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? చలో, అదే లాజిక్తో చెప్పండి నాన్న. ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్స్చర్, కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫిక్స్డ్ అసెట్? కమాన్, జనరలీ ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫిక్స్డ్ అసెట్ యూజువల్గా. ఐఎమ్ రైట్? బట్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ కన్సర్న్ ఆర్ నాట్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్? ఆర్ నాట్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్ అన్నప్పుడు కెన్ ఐ కాల్ ఫర్నిచర్ యాజ్ అ ఫిక్స్డ్ అసెట్? సో ఈవెన్ దిస్ విల్ నాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అవునా? చలో, ఇన్వెంటరీ, కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కరెంట్ అసెట్? ఎస్, ఎస్, ఎందుకంటే అది సేల్ చేసేస్తాం కదా. కమాన్ సార్, ఇట్ విల్ బి సోల్డ్, ఇట్ ఈస్ అ కరెంట్ అసెట్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో కరెంట్ అసెట్. కంఫర్టబుల్? సో ఇప్పుడు నాకు ఫైనల్గా కన్క్లూజన్ కావాలి. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్, ఐ టేక్ ద ఫస్ట్ కాలమ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్, ఐ టేక్ అ సెకండ్ కాలమ్. చలో, మషినరీ చెప్పండి నాన్న. ఇఫ్ ఐఎమ్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్, మెషినరీ ఇస్ అ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఆర్ కరెంట్ అసెట్? చలో, ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఆర్ కరెంట్ అసెట్? ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్, it will become a current asset. Clear? Chalo, what about furniture and fixtures? If I am a going concern, chalo, if I am not a going concern, I hope you are clear. Chalo, alane furniture and fixtures cheppandi nana. I am sorry, furniture and fixtures ayipindi kada. Inventory cheppandi. Chalo, current assets. Okay, and how about a going concern? Okay, if I am not a going concern also, it will become a current asset. Chalo, last and final, prepaid expenses cheppandi amma. If I am a going concern, chalo, if I am not a going concern, mistake. Please understand. What do you mean by prepaid expenses? సో అంతే కదా, అంటే ముందుగానే పే చేసేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఈ ఇయర్లోనే పే చేసేసాం. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? దెన్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ప్రీపెయిడ్. సో ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈస్ పెయిడ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? కరెంట్ ఇయర్. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్. అసలు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చెప్పండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉందా? నెక్స్ట్ ఇయర్ అనేది ఉందా లేదా? మరి ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ ఎలా అవుతుంది? బుర్ర వాడండి నాన్న. జనరల్గా ఇదైతే నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఎక్స్పెన్స్గా రికార్డ్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్, దిస్ హ్యాస్ టు బి రికార్డెడ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? నెక్స్ట్ ఇయర్. బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అనేది ఉందా? నెక్స్ట్ ఇయర్ అనేది లేదా? లేదు నాన్న. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? వెన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈజ్ నాట్ దేర్, కమాన్, కెన్ ఇట్ గో టు ద P&L ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్? నో. అప్పుడు ఏం చేయాలి? కరెంట్ ఇయర్ P&Lలోనే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ P&L ఎక్కడమ్మా? మీకు అర్థమవుతుందా? సీరియస్గా, నెక్స్ట్ ఇయర్ P&L ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్ దేర్? అసలు ఉండదు, బిజినెసే లేదు. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే ఈ ఎక్స్పెన్స్ అని ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? కరెంట్ ఇయర్లోనే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో దెన్ మారల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ, విల్ ఇట్ బి అ కరెంట్ అసెట్ ఆర్ విల్ ఇట్ బి అన్ ఎక్స్పెన్స్? దట్స్ ఇట్. ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ విచ్ ఇయర్? కరెంట్. కంఫర్టబుల్? చలో, నౌ ఇప్పుడు డీటెయిల్గా ఫైనల్ కన్క్లూజన్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై గోయింగ్ కన్సర్న్? డెఫినేషన్ చెప్పండి. What did I tell you? As per this concept, we will assume that business will be continued in the near foreseeable future. Avuna? Near foreseeable future means we don't have any intention or we don't have any need to close the business. Am I right or wrong? That's the first point. Second point, what did I tell you? Assets are classified into fixed and current only because of which concept? So if the entity is not a going concern, come on, can there be any fixed asset? I am not a going concern. Can I have fixed assets? I'll only have which assets? I think all of you are clear. Chalo. And then finally, for fixed assets, which concept is applicable? Past, if I am a going concern. If I am not a going concern, conservatism concept becomes applicable. I think all of you are clear.
Comfortable? Yes, sir. Take the heading, going concern concept. So write all of it. Going concern concept. So under going concern concept, write down the first point. Write down the first point under going concern concept. Right. As per this concept, comma, an entity while preparing its financial statements, okay, while preparing its financial statements, should assume that business will be continued, assumed that business will be continued in the near foreseeable future. FOR near foreseeable future. Okay, near foreseeable future. Put a full stop. Open brackets. In other words, the entity has no need or intention to close its business. Entity has no need or intention to close its business. Clear? That's the first point. Then write down the second point, B. Assets are classified into fixed and current. Assets are classified into fixed and current because of this concept. And can I say point B is important for us? Yes, for MCQ, what is important? B point. So please highlight that. Star button, the important point one. So that is the basis on which questions can be asked. Okay. Write down point C. If an entity is not a going concern, comma, if an entity is not a going concern, and all of you highlight the word not on a word ni highlight cheyandi. Is not a going concern, not on a word ni highlight cheyandi. ఎందుకంటే అది కనిపించదు మనకి. Is not a going concern, then financial statements are prepared
are prepared on liquidation basis. లిక్విడేషన్ అంటే ఏంటి నాన్న? క్లోజింగ్ ద బిజినెస్. క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం? అసెట్స్ని సెల్ చేస్తాం, అవునా? సో ఆ బేసిస్లో రికార్డ్ చేయాలి. క్లియర్? ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ లిక్విడేషన్ బేసిస్. క్లియర్? యాజ్ ఫాలోస్, రైట్? యాజ్ ఫాలోస్, లిక్విడేషన్ బేసిస్ యాజ్ ఫాలోస్. క్లియర్? ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాసేసుకుందాం. క్లియర్గా రాయండి. 3 columns. టేక్ 3 columns, all of you. Column number 1, particulars. Column number 2, if entity is a going concern. Third column heading, if entity is not a going concern. సో ఈ టేబుల్ మాత్రమే రాసుకున్నాం. Done? All of you finished writing? So ఇది అందరు క్లియర్ కదా? ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్. ఎస్. అండ్ here also you please put a star, because it will not be an asset. In all the remaining cases it will remain an asset. Correct? This is the only case where asset is not there. Shall we proceed, ma? Yes. I'm going to the next concept now. Acha, ee concept lo emana doubts unnaya? Can I proceed forward? All clear? Yes, sir. Chalo. Now I'm going back to the next concept. The name of the concept is very simple. It's a very simple concept actually. What is the name of the concept, ma? So in the previous concept, we have seen that business is a going concern. Am I right or wrong? And it's an assumption. Business is a going concern and it's a assumption. Right? Now, when I say business is a going concern, it will continue its business for the near foreseeable future. Am I right or wrong? And it is X number of years. We don't know how many number of years, but it will be X number of years. But the point ఏంటంటే business is continuing for X number of years. But question is, when should I find out my profit? I hope you're getting my point. Should I find out my profit after X number of years? Or should I find out my profit after, the closing down the business? Or should I find out profit at regular intervals? That's the answer. Who is telling you that?
periodicity concept. Ante, that's simple. I think all of you clear. I repeat, business is a going concern. Since business is a going concern, the question arises when to calculate profits. Should I calculate profit after X number of years? X means at the end of the life of business. I hope you're getting my point. Or should I calculate at regular intervals? Who is telling you that? Periodicity concept. That's it. I think all of you are clear. So therefore, what is periodicity concept? Listen carefully. As per this concept, I am writing and you also can understand. As per this concept, okay, financial statements should be prepared. Okay, financial statements should be prepared by an entity. Financial statement should be prepared by an entity at regular, come on, intervals. I hope you're getting my point. At regular intervals. Or you can also say after certain period of time. Clear? After certain period of time. And sir, what is that certain period of time? Generally, 12 months. I think all of you are clear. Which 12 months? Calendar year or financial year? That's it. So which starts from which day? 1st April and which will end on which day? 31st. I think all of you are clear. So there should be a definite and certain time for which you are going to prepare the financial statements, which is given by which concept? Periodicity concept. Nothing more. Write down. Write down. Periodicity concept. Right. Periodicity concept. As per this concept, financial statements should be prepared at regular intervals. That is there should be definite and certain period. There should be a definite and a certain period of time. Definite and a certain period of time for which financial statements are prepared. For which financial statements are prepared. For which financial statements are prepared. Clear? That's it. It's a very simple concept. There's nothing to learn much. Now comes the actual concept. I think majority of you know this concept. Okay. And this concept has a link with other concept also. Chalo. What do you mean by accrual concept? Idea on that? Winner a pair at least? Yes. What do you mean by accrual concept? Anticipated కాదు. ఇక్కడ anticipate అంటే మళ్ళీ కన్జర్వేటిజంకి వెళ్ళిపోతున్నాం మనం. కాదు. Very good. Okay. Now listen very carefully. Good. I understood. My dear friends, there are two different bases or there are two different ways. Bases అనొచ్చు, ways అనొచ్చు. In which your transactions and events can be recorded. I repeat, there are two different ways in which transactions and events can be recorded. Which two ways are these? Number one is called as cash basis of accounting. Winner? The first basis is called as cash basis of accounting and the second basis is called as mercantile basis of accounting. Credit card nana. What is the second basis of accounting? Mercantile basis of accounting. Ante whenever a transaction takes place, okay, entity has two choices. Which two choices are these? One, they can follow
cash basis of accounting, or number 2, they can follow mercantile basis of accounting. I think all of you are clear. Acha, what exactly happens under these methods? Listen very carefully. Sir, when I talk about the first method, what is the first method? Under this method, incomes, okay, I repeat, incomes will be recorded, okay, incomes will be recorded only when it is received. Cheppandi. When will you record incomes? Only when it is received. అంటే మన క్యాష్ రిసీవ్ అవ్వకుండా దాన్ని ఇన్కమ్ కింద కన్సిడర్ కూడా చేయము. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో అండర్ దిస్ మెథడ్ వీల్ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఇన్కమ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రిసీవ్డ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్. సో let us say we sold goods to Mr. A, okay, Mr. A on credit. Clear? Let us say these goods were sold on 1st February 2024. ఈ గూడ్స్ ఎప్పుడు సేల్ చేసాం? 1st February 2024. అవునా? రైట్. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమైందంటే we have received cash from Mr. A. Cash from Mr. A in, or let us say on 1st May 2024. అర్థమైందా? రెండు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. చెప్పండి అన్న. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు జరిగింది? 1st February. వాట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ 1st February? We sold goods on what? Credit. అవునా? వాట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ 1st May? We have received cash from Mr. A. అవునా? ఇప్పుడు చెప్పండి, మనం ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫాలో అవుతున్నాం? క్యాష్ సిస్టమ్. క్యాష్ సిస్టంలో ఇన్కమ్ ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి? ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్. చెప్పండి అన్న, ఎప్పుడు రిసీవ్ అయింది? May 2024. అవునా? May 2024. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, అది ఇన్కమ్గా ఫెబ్లో రికార్డ్ చేయాలా, మేలో రికార్డ్ చేయాలా? అవునా సార్? ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి సార్? ఫెబ్ అయితే ఏంటి, మే అయితే ఏంటి? చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఫెబ్ అంటే వాట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఇయర్. కమాన్ చలో, ఫెబ్. ఇప్పుడు ఈ ఫెబ్ ఉందా, ఈ అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది? మార్చ్ 31st March 24. అంటే ఈ అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది? 23. అంటే ఈ ఫస్ట్ కేసులో అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఈస్ 23-24. అవునా? సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్లో కమాన్, విచ్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఇయర్? 24-25. ఇప్పుడు చెప్పండి, మనం ఏ బేసిస్ ఫాలో అవుతున్నాం? అవునా? క్యాష్ బేసిస్లో మన ఇన్కమ్ ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి? చలో, 23-24 or 24-25. అంటే 23-24లో మన ఇన్కమ్ 0. మీకు అర్థమవుతుందా? క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో దట్ ఈస్ విచ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్? క్యాష్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. అలాగే ఇది ఇన్కమ్స్ అయిపోయింది, డన్. సో సిమిలర్గా ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు మీరు సేమ్ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ అప్లై చేయండి. వెన్ షుడ్ వి రికార్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్? Excellent, come on. Expenses, come on, should be recorded. I want everybody to respond. Chalo, when should we record expenses? Only, come on, if it is paid. Come on, only if it is what, my dear? అంటే పే చేసినప్పుడే దీన్ని ఎక్స్పెన్స్గా రికార్డ్ చేస్తాం. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. సో లెట్ us say we purchased goods on cash. Okay, let us say we purchased goods for cash. అర్థమవుతుందా? let us say 50,000 rupees is a cost. Okay, that to be purchased, let us say on 1st January 2024. చెప్పండి, ఇది ఏ ఇయర్లో రికార్డ్ అవుతుంది? చలో, విచ్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఇట్ విల్ గెట్ రికార్డెడ్? 24-25, 23-24. ఫర్ 24-25 ఎలా అంటున్నారు మీరు? కమాన్, ఇట్ విల్ బి 23-24. ఇప్పుడు చూడండి మ్యాజిక్. ఎక్స్పెన్స్ ఏమో 23-24లో రికార్డ్ అవుతుంది, ఇన్కమ్ ఏమో కమాన్ 24-25లో రికార్డ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అంటే ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే, కమాన్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ ద లాస్ట్ టైం, వెన్ ఈజ్ అవర్ ఇన్కమ్ గెటింగ్ రికార్డెడ్? కమాన్, అకౌంటింగ్ ఇయర్ చెప్పండి, సరిపోతుంది. 24-25. అండ్ వెన్ ఈజ్ మై ఇన్కమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ గెటింగ్ రికార్డెడ్? ఇది మ్యూజిక్. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఇన్కమ్ ఈజ్ గెటింగ్ రికార్డెడ్ ఇన్ 1 year, ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ గెటింగ్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద అదర్ ఇయర్. ప్రాఫిట్ ఎలా తెలుస్తుంది అప్పుడు? కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ వస్తుందా? రాదు. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్యాష్ సిస్టమ్. క్లియర్? దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ విచ్ సిస్టమ్? క్యాష్ సిస్టమ్. క్లియర్? అందుకనే వాట్ వీ డూ ఈస్ we will not follow cash system of accounting. అర్థమవుతుందా? అంటే మనం ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫాలో కావాలి?
సో మర్కంటైల్ బేసిస్లో ఏం చెప్తాడు? ఆన్సర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఇన్కమ్స్, లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బీ రికార్డెడ్, చెప్పండి అన్న, యాజ్ అండ్ వెన్ transaction, come on, as and when transaction, come on, అంతే. ట్రాన్సాక్షన్ అయితే చాలు, we will immediately record. అంటే వెదర్ క్యాష్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్, దాంతో మనకు సంబంధమే లేదు. ఐ థింక్ యూర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెదర్ క్యాష్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్ రిసీవ్డ్, ఇమీడియట్లీ ఇఫ్ అ ట్రాన్సాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఐ విల్ రికార్డ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో ఇప్పుడు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటానా, ఇప్పుడు అదే మనం మర్కెంటైల్ ఫాలో అవుతే ఇన్కమ్ ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి అంటే అకౌంటింగ్ ఇయర్ కావాలి. సో ఇన్కమ్ ఈస్ గెటింగ్ రికార్డెడ్ ఇన్ 23-24. చలో ఎక్స్పెన్స్ ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి? గుడ్, ఇది కరెక్ట్ కదా. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ బోత్ ఆర్ గెటింగ్ రికార్డెడ్ ఇన్ 23-24. దెన్ వీ విల్ గెట్ అక్యురేట్ ప్రాఫిట్. ఎస్ ఆర్ నో? దట్స్ వై వీ ఆల్వేస్ ఫాలో విచ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్? మర్కంటైల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా? విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విచ్ కాన్సెప్ట్? అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. యాజ్ పర్ అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో విచ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్? Mercantile system of accounting, in which incomes and expenses will be recorded as and when transaction takes place, irrespective of whether it is received. I think all of you clear? Comfortable all of you? Yes sir. Raskundama? Shall we write? Take the heading, accrual concept. Take the heading, accrual concept. All of you write down the first point. As per this concept, an entity should follow mercantile basis of accounting. Mercantile basis of accounting. Clear? Mercantile basis of accounting. Open bracket and write, that is incomes and expenses will be recorded as and when a transaction takes place. As and when a transaction takes place. Okay? Comma. Irrespective of whether cash is received or not, comma, received or not, comma, cash is paid or not. Irrespective of whether cash is received or not, cash is paid or not. Is it clear? So ఇప్పుడు actual masala point. Everybody listen very carefully. Sir, ఇప్పుడు అందరికీ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఐడియా ఉందా? చెప్పండమ్మా. వాట్ డూ యూ మీన్ బై అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్? వెరీ గుడ్. ఎక్స్పెన్స్ విచ్ ఇస్ ఇన్కర్డ్ బట్ నాట్ పేడ్.
దట్ ఈస్ గెటింగ్ రికార్డెడ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ కాన్సెప్ట్? అర్థమవుతుందా? ఎందుకు అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్లో ఏం చెప్పాడు? వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ అ ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ అండ్ వెన్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్, irrespective of whether it is paid or not. For example, sir, rent. 1st March నుంచి 31st March వరకు we are using the premises. Come on. అంటే rent of March is getting accrued in the month of March. Come on here. Rent of March is getting accrued in the month of March. అంటే మనం పే చేయాలి అనే లైబిలిటీ మార్చ్లోనే అరైజ్ అవుతుంది. ఏమో రైట్ ఆర్ రాంగ్? మనం పే చేయాలి అన్న లైబిలిటీ మార్చ్లోనే అరైజ్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ అది ఎప్పుడు పే చేస్తాం? నెక్స్ట్ మంత్ పే కదా. నెక్స్ట్ మంత్ అంటే కమాన్ ఇయర్, నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఎప్పుడు పే చేస్తాం? ఏప్రిల్. కమాన్. అచ్చా, ఏప్రిల్ ఇస్ కరెంట్ ఇయర్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఇయర్? ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ మనం నెక్స్ట్ ఇయర్లో పే చేస్తాం, అందుకనే దాన్ని అవుట్ స్టాండింగ్ అంటున్నాం. కమాన్, ఎస్ ఆర్ నో? బట్ ఇట్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? కరెంట్ ఇయర్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఇయర్? బికాస్ ఆఫ్ విచ్ కాన్సెప్ట్? I think all of you are clear. Similarly, prepaid expenses will also be recorded of which concept? Accrual concept. Am I right or wrong? Write down. This is very important point. Again, an MCQ point. Clear? So put a star for this. Outstanding expenses and prepaid expenses outstanding expenses and prepaid expenses are recorded as per this concept. As per this concept. Clear? Can you proceed forward? All of you clear? Yes. Now, there is one more concept. I'm going to the next concept. All of you listen carefully. There is one more concept called matching concept. Vinnara? Avuna? So what do you mean by matching concept? Very good. Edo cheppadani try chestunna cheppandi anna. I am very happy. Cheppandi. Malli cheptunana? ఓకే, అంతేనా? Okay, we have to record the respective expense. Okay, so nothing but matching concept. What students are saying is absolutely correct. Matching concept means your incomes, your expenses should be matched. అర్థమవుతుందా? In fact, ఇలా చెప్పొచ్చు, your expenses should be matched with your incomes. This is the better way of saying. Come on. What do you mean by matching concept? Your expenses should be matched with your incomes. అంటే జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారు, సార్ ఇఫ్ ఇన్కమ్స్ 1 lakh ఉంటే ఎక్స్పెన్స్ కూడా 1 lakh ఉండాలి, అప్పుడే మ్యాచింగ్ కదా అంటారు. కాదు, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ యూ దట్ అమౌంట్ షుడ్ బి సేమ్. మీకు అర్థమవుతుందా? నేను అమౌంట్ సేమ్ ఉండాలి అనట్లేదు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దట్ యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ షుడ్ బి మ్యాచ్డ్ విత్ యువర్ ఇన్కమ్స్. దాని అర్థం ఇది 1 lakh ఉంటే ఇది కూడా 1 lakh ఉండాలని కాదు. మీరు అనుకునే మ్యాచింగ్ వేరు, నేను చెప్పే మ్యాచింగ్ వేరు. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. వాట్ ఈజ్ మై మ్యాచింగ్? లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సార్ లెట్ us say we sold 1000 units డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ఒక 1000 units సెల్ చేశాం, అవునా? అంటే అప్పుడు అది మనకి సేల్సా? గెట్ అప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈజ్ ఇట్ అ సేల్ ఆర్ నాట్ అ సేల్? సో దాట్ సేల్ కెన్ ఐ సే విల్ కమ్ టు ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్? Come on which side? అంటే ఇక్కడ సేల్స్ రాస్తాం మనం. ఎన్ని యూనిట్స్? సో ఈ 1000 units ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఏవైతే ఎక్స్పెన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ డెబిట్ సైడ్ రావాలి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మ్యాచింగ్. ఇన్కమ్స్ ఎన్ని యూనిట్స్కి ఉన్నాయి నాన్న? ఎక్స్పెన్స్ ఎన్ని యూనిట్స్కి ఉండాలి? అదే ఎక్స్పెన్సెస్ నేను 900కి రికార్డ్ చేశాను అనుకో, ఈజ్ ఇట్ మ్యాచింగ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ మ్యాచింగ్? అర్థమైందా? సో నా మ్యాచింగ్ ఇది, మీ మ్యాచింగ్ ఏమో 1 lakh. కాదు. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఇఫ్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఫర్ 1000 units, ఎక్స్పెన్సెస్ షుడ్ ఆల్సో బి రికార్డెడ్ ఫర్ 1000 units. అర్థమవుతుందా? సరే, ఇంకొకలాగా మాట్లాడదాం. చలో, నౌ జనరల్గా ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు వాట్ ఎవర్ సేల్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రికార్డ్, యూ విల్ రికార్డ్ సేల్స్ ఫర్ హౌ మెనీ మంత్స్?
Excellent. For how many months? And ఇప్పుడు expenses should be recorded for ante. This is matching. I hope you're getting my point. Acha, imagine if I record expense only for 11 months. Is it matching? So I'll have to record incomes for 12 months, expense also for 12 months. Only then it is called as matching. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏమవుతుంది తెలుసా, మళ్ళీ అదే అక్రూవల్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు అక్రూవల్. సార్ అదేలా, హౌ? కమాన్, చలో మళ్ళీ చెప్తా. ఇన్కమ్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఫర్ ఎన్ని మంత్స్? అప్పుడు ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఎన్ని మంత్స్ రికార్డ్ చేయాలి? అంటే అది పే చేశామా, పే చేయలేదా, ఇమ్మెటీరియల్. So we have to record expense for 12 months irrespective of whether it is paid or not. అంటే మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం? So these are related concepts. I hope you're getting my point. So accrual and this concept is totally interlinked. అర్థమైపోయింది అందరికీ? షూర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో అవుట్ స్టాండింగ్ అండ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ రికార్డెడ్ యాజ్ పర్ విచ్ కాన్సెప్ట్ అని అడిగాను అనుకో, అప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఏంటి కదా? ఫస్ట్ ఆన్సర్ విల్ ఆల్వేస్ బి అక్రూవల్. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లో అక్రూవల్ లేదనుకో, మ్యాచింగ్. ఎందుకంటే రెండు ఒకటే కదా. హలో, నేమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ బట్ అల్టిమేట్లీ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ సేమ్. ఎస్ ఆర్ నో? దట్స్ మీనింగ్. కంఫర్టబుల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ డౌన్, రైట్ డౌన్. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. So write down matching concept. As per this concept, matching concept. As per this concept, all expenses should be matched with incomes. All expenses should be matched with incomes. Open brackets and write that is if incomes are recorded, if incomes are recorded for 12 months, incomes are recorded for 12 months, comma, expenses should also be recorded, for 12 months. Irrespective 12 months, irrespective of whether such expenses are paid or not. Irrespective of whether such expenses are paid or not. Paid or not. So write point number B. Point number B. Hence, this concept is similar. This concept is similar to accrual concept. Similar to which concept? Accrual concept. Clear? Similar to accrual concept. This you have to listen very carefully. It will take at least 10-15 minutes of explanation. I have to give you a lot of points. So I want all of you to listen to this concept very carefully. It will at least take 10-15 minutes easily. What do you mean by consistency?
Very good. Excellent. I'm getting an answer. What do you mean by consistency? Consistency means whatever rule you are following now, the same rule should be followed tomorrow. Am I right or wrong? And the same rule has to be followed day after tomorrow. Only then I say you are consistent. Am I right or wrong? అవునా కదా? అంటే ఇప్పుడు ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నాడు నాన్న, ఫస్ట్ మ్యాచ్లో డక్అవుట్ అవుతాడు, సెకండ్ మ్యాచ్లో 100 కొడతాడు, థర్డ్ మ్యాచ్లో అసలు ఆడనే ఆడు, అంటే ఇది కన్సిస్టెంటా? కాదు. ఎప్పుడు కన్సిస్టెంట్ అంటాం? అన్ని సెంచరీలు కాదు కానీ ఫామ్ కంటిన్యూ అవుతా ఉంటే, ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఇఫ్ ద ఫామ్ ఇస్ గెటింగ్ కంటిన్యూడ్, అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో నాన్న? ఎవ్రీ మ్యాచ్లో పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి సేమ్ 100, బట్ ఎవ్రీ మ్యాచ్లో ఈజ్ పుట్టింగ్ సమ్ పర్ఫార్మెన్స్. దెన్ కెన్ ఐ సే ఈజ్ కన్సిస్టెంట్లీ ప్లేయింగ్? Like what Virat Kohli is doing for the last how many years? 20 years, can we say, is performing consistently. అవునా కదా? ఏదో ఎక్కడో అప్పుడు ఫామ్ డిప్ అవుతుంది, అది వేరు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ ఈజ్ ఈ స్టిల్ ద సేమ్? ఎస్ సార్, ఇంకా కన్సిస్టెంట్గానే ఉన్నాడు. రన్ మషీన్ అంటారు కదా. కమాన్ యార్. సో దట్స్ ది ఆన్సర్. సో దట్స్ కాల్డ్ కన్సిస్టెన్సీ. సో దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్రికెట్. బట్ వాట్ ఈస్ కన్సిస్టెన్సీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బిజినెస్? ద ఆన్సర్ ఈస్ consistency means same accounting policies, I repeat, come on, same accounting policies are to be followed. I think all of you are clear. Same accounting policies are to be followed year after year. I think all of you are getting my point. So same accounting policy should be followed year after year. Only then I say you are consistent. I think all of you are clear. Sorry, దానికి ఏంటి రీజన్? లెట్ us అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇప్పుడు చాలా మందికి ఒక క్వశ్చన్ రావాలి, వచ్చిందో లేదో నాకు తెలియదు. బట్ సార్ ఇక్కడ మనం ఏం వర్డ్ వాడాము అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ ఏంటి, అసలు అకౌంటింగ్ పాలసీ అంటే ఏంటి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై పాలసీ? అది తెలిస్తే మనం ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయొచ్చు కదా. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై అకౌంటింగ్ పాలసీ? మీకు అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ కన్సిస్టెన్సీ ఒకసారి చెప్పండి. సేమ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఆర్ టు బి ఫాలోడ్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్, దెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టెంట్. ఐ యామ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఇప్పుడు వాట్ డూ యూ మీన్ బై అన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ, అది నా క్వశ్చన్. ఎందుకంటే అది తెలిస్తేనే కదా ఇదన్నీ మాట్లాడవచ్చు మనం. అవి ఎగ్జాంపుల్స్ అయిపోయింది. గుడ్, దట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నేను క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటంటే, గుడ్, మీరు ఏదో ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, బట్ నా క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు అది. వాట్ డూ యూ మీన్ బై అకౌంటింగ్ పాలసీ? అకౌంటింగ్ పాలసీ డెఫినేషన్ అడుగుతున్నాం మిమ్మల్ని. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ డెఫినేషన్. కొంతమంది ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నారు, కొంతమంది రీజన్ చెప్తున్నారు, అది కాదు. ఐ వాంట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. అసలు అకౌంటింగ్ పాలసీ అంటే ఏంటి, ఆ డెఫినేషన్ కావాలి నాకు. మెథడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, దట్స్ కరెక్ట్. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. అకౌంటింగ్ పాలసీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్, లిసన్ ఎవ్రీబడి కేర్ఫుల్లీ, వాట్ ఈ సెట్ ఈస్ కరెక్ట్. మెథడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ అంటే దీన్ని మనం మెథడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ అనలేము. వాట్ ఎవర్ ఈ సెట్ ఈస్ కరెక్ట్, అదే ఆన్సర్, బట్ దాన్ని ఇంకొక రకంగా రాయాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దాట్? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. Accounting policies are nothing but principles and methods of applying such principles. చెప్పండి, what is this? చదవండి ఒకసారి. Principles and methods of applying such principles. ఇప్పుడు తను చెప్పింది ఏంటి? మెథడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్, అంతే. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. బట్ దాన్ని వేరే పాలిష్డ్ వేలో రాస్తాం. వాట్ ఈస్ ద పాలిష్డ్ వే? Principle and methods of applying such principles. This is called as an accounting policy. అసలు సార్ ఇది ఇంకా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది, మాకు అర్థం కాదు. ఓకే, ఇంకా డీటెయిల్గా వెళ్తాం, జాగ్రత్తగా వినండి. సార్ జనరల్గా ఎనీ ఎంటిటీ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 31st March, చాలా వరకు అకౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ అకౌంటింగ్ హ్యాస్ సో మెనీ మెథడ్స్ అవైలబుల్. ప్రతి అకౌంటింగ్లో చాలా మెథడ్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్వేస్ డెప్రిసియేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు డెప్రిసియేషన్ రికార్డ్ చేయాలా చేయకూడదా? చేయాలి. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇప్పుడు డెప్రిసియేషన్ రికార్డ్ చేయాలి అన్నప్పుడు డెప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా చేయకూడదా? చేయాలి. అసలు రికార్డ్ చేయాలంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కానీ అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? 8 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. తెలుసా? హౌ మెనీ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్? 8 మెథడ్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డెప్రిసియేషన్ ఆర్ దేర్. విచ్ 8? స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్, WDV method, yes, production units method, production hours method, అర్థమవుతుందా? డిప్లీషన్ మెథడ్, సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మెథడ్, ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే హౌ మెనీ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్? 8 మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, అచ్చా, ఈచ్ మెథడ్ విల్ గివ్ యూ సేమ్ రిజల్ట్ ఆర్ ఈచ్ మెథడ్ విల్ గివ్ యూ డిఫరెంట్ రిజల్ట్?
అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ విల్ బి డిఫరెంట్. సో అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ డిఫర్ అవుతున్నప్పుడు ప్రాఫిట్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఆర్ విల్ నాట్ బి డిఫరెంట్? విల్ బి డిఫరెంట్. అంటే ఇప్పుడు నీ ముందు 8 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్? సెలెక్ట్ చేయాలా చేయకూడదా? ఇది ఛాలెంజ్. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఈజ్ దిస్ అ ఛాలెంజ్ ఆర్ నాట్ అ ఛాలెంజ్? అచ్చా, టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఛాలెంజ్ డూ రిక్వైర్ అ ప్రొఫెషనల్ జడ్జిమెంట్? అవునా, ఇప్పుడు నాకు ఏది బెస్టో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు నీకు సిఏ బెస్టా, సిఎంఏ బెస్టా, సిఎస్ బెస్టా అంటే నువ్వు ఒక వాడేవా లేదా? ఏది బెస్ట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నావా లేదా? కమాన్ యార్. కానీ ఒక బిజినెస్ ఎంటిటీ కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ ఫర్ మీ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. ఐ హోప్ యూర్ క్లియర్. క్లియర్. చలో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగానండి. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. సార్ అందరికీ ఇన్వెంటరీ తెలుసా? చలో, ఇన్వెంటరీస్ షుడ్ బి వాల్యూడ్ అట్ వాట్? కాస్ట్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. అది అందరికీ ఐడియా ఉంది, అవునా కదా? నేను అడిగేది ఆ క్వశ్చన్ కాదు. ఇప్పుడు ఇన్వెంటరీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ మన దగ్గర ఎంత ఉంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. అంటే హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? దానికి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. విచ్ 4? P4, D4, weighted average, simple average. How many methods are there? 4 methods. Achha, all 4 will give you same result or different result? Nana, inventory value same వస్తుందా different వస్తుందా? Different వస్తుందా? I hope you are getting my point. అంటే again judgment is required or not required? Come on, judgment required or not required? It is an accounting policy. అంటే moral, wherever a judgment is required, I call it as a అకౌంటింగ్ పాలసీ. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. గెటింగ్ మై పాయింట్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలిసిందే చెప్తా. గుడ్ విల్ తెలుసా అందరికీ? గుడ్ విల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. హౌ మెనీ మెథడ్స్ అదే? 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. విచ్ 4? యావరేజ్ ప్రాఫిట్, సూపర్ ప్రాఫిట్, కమాన్, క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్. వెరీ గుడ్. ఇంకో మెథడ్ ఉంది, annuity method. Very good. How many methods are there? 4. Which 4? Average profit method, super profit method, capitalization method. అంటే ఈ 4 మెథడ్స్ లో గుడ్ విల్ సేమ్ ఉంటుందా డిఫరెంట్ ఉంటుందా? డిఫరెంట్ ఉంటుంది. మరి అసెట్స్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ మారిపోతుంది కదా. అగైన్ ఇట్స్ ఎ జడ్జ్మెంట్. నీకు ఏ మెథడ్ కరెక్టో నువ్వు సూట్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. So, ila, there are a lot of accounting decisions which we have to take. Each such decision is called as a accounting policy. అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం మనం, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. Once you select an accounting policy, you have to, follow the same accounting policy year after year. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్తగా, let us say 2021లో we decided that we will go with the WDV method of depreciation. అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తాం? 2022 క్యాలెండర్ ఇయర్ అనుకుంటున్నా. 2022 అప్పుడు ఏ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి? ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. చలో, నెక్స్ట్ 2023లో మనం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఏ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి? అవునా? దిస్ హ్యాస్ టు బి డన్. బట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇఫ్ ఐ ఫాలో WDV ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, SLM ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్, అండ్ థర్డ్ ఇయర్ లెట్ us say I follow something called యూనిట్స్ మెథడ్, అంటే ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ మెథడ్ ఫాలో అవుతుంది. కన్సిస్టెన్సీ ఉందా లేదా? ఉందా లేదా? దానివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఎస్, ప్రాఫిట్స్ ఆర్ కంపేరబుల్ ఆర్ నాట్ కంపేరబుల్. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్, కమాన్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కంపేరబుల్. కమాన్, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కంపేరబుల్, వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ అప్లై అవర్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ కన్సిస్టెంట్లీ. అర్థమైందా? MCQ నాన్న ఇది, నేనేం నాకు సొంతంగా క్రియేట్ చేయట్లా, ఇది సబ్జెక్ట్. వై షుడ్ వి అప్లై కన్సిస్టెన్సీ? ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్ష్యూర్ కంపారబిలిటీ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ క్లియర్. వి గో ఫర్ సంథింగ్ కాల్డ్ కన్సిస్టెన్సీ. క్లియర్? రైట్. మూడో క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, మాకు ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది వాట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. క్లియర్? కమాన్, వీ షుడ్ కన్సిస్టెన్సీ అప్లైడ్. దట్ ఈస్ క్లియర్. ఎందుకు అప్లై చేయాలి? దట్ ఈస్ ఆల్సో క్లియర్. నా ఫోర్త్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సార్ ఇప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ అన్నాం కదా, రైట్? కాంట్ వి గో ఫర్ అ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ? అది నా క్వశ్చన్. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు మనం WDV ఫాలో అవుతున్నాం, ఎస్ ఆర్ నో? సడన్ గా మనం SLMకి షిఫ్ట్ అవ్వాలి అంటే అవ్వాలా అవ్వకూడదా? అవ్వచ్చా అవ్వలేమా? షూర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్. హ్యావింగ్ సెడ్ కన్సిస్టెన్సీ, వీ కెన్ గో ఫర్ అ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. నోబడి విల్ అబ్జెక్ట్. క్లియర్?
But when can we go for a change in accounting policy? కాదు నాన్న. When can we go for a change in accounting policy? మీరు చేంజ్ చేశాక ఏం చేయాలో చెప్తున్నారు. చేంజ్ చేశాక డిస్క్లోజ్ చేయాలని చెప్తున్నారు. అది హ్యాపీ, అది కాదు నేను అడిగేది. కండిషన్స్ ఏంటి? అసలు చేంజ్ ఫస్ట్ చెయ్యాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఓకే, వెరీ గుడ్. చలో నేను చెప్తా జాగ్రత్తగా. నెంబర్ 1, 3 conditions are there. Condition number 1, if it is required, okay, if it is required by an accounting standard. చలో చేంజ్ చేయమని ఎవరు చెప్తున్నారు? Who is asking you to go for a change? చదవండి అన్న, కమాన్. దట్ చేంజ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బై హోమ్? అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. అంటే ఇవాళ వరకు మీరు సపోజ్ లీఫో మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నారు. విచ్ మెథడ్? సడన్ గా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ మారిపోయి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఏం చెప్తుంది? యూ షుడ్ నాట్ ఫాలో లీఫో అంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? లీఫో ఫాలో అవుతారా, చేంజ్ అవుతారా? ఎందుకు చేంజ్ అవుతున్నారు? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై అన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డే చెప్తుంది మారిపోమని, మేము కూడా మారిపోతాం. I think all of you are clear. Chalo. Second condition, it is very simple again. If it is required by law or if it is required by statute. Law and statute anna okate kada. If it is required by whom? Cheppandi anna. Law ante act. Ippudu act lo ippudu general ga companies will follow which act? Avuna? Companies Act 1956 vinnara? Companies Act 2013 vinnara? Both are same or different? Same or different? కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956, 2013 రెండు సేమా, రెండు డిఫరెంట్ నాన్న. సేమ్ అయితే వాడు ఎందుకు చేంజ్ చేస్తాడు? టైం పాస్ కా. ఐ హోప్ చేంజ్ అయితే కమాన్ యార్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ వై విల్ ఈ చేంజ్? కమాన్. అరే మీకు అర్థమవుతుందా? అంటే అది సేమా డిఫరెంటా? చాలా డిఫరెంట్ నాన్న, ఏడవద్దు ప్లీజ్. ఓకే, దే లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్. ఐ హోప్ యూఆర్ క్లియర్. సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. నేను ముందు కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 ఫాలో అవుతున్నాను. అర్థమవుతుందా? అక్కడ డెప్రిసియేషన్ రేట్ వాజ్ X. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ 2013 ఫాలో అవ్వాలి. 2013లో డెప్రిసియేషన్ రేట్ ఈజ్ Y. అంటే ఇప్పుడు నేను X ఫాలో అవ్వాలా, Y ఫాలో అవ్వాలా? Y ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకు? రీజన్ చెప్పండి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ బై యాక్ట్. అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ బై యాక్ట్. చలో, థర్డ్ కండిషన్, ఇఫ్ ఇట్ లీడ్స్ టు బెటర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ presentation of financial statements. చదవండి అక్కడ ఏముంది? if it leads to better preparation and presentation of financial statements. అంటే let's say if you change your method of depreciation or if you change your method of X, Y, Z, ఏదో ఒక మెథడ్ మార్చడం వల్ల మీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చాలా అక్యురేట్గా ఉంటాయి. ఇట్ విల్ గివ్ యూ కరెక్ట్ పిక్చర్. అర్థమవుతుందా? then we can go for a change in accounting policy. అందుకే అక్కడ ఏం రాసాను చదవండి. ఇఫ్ ఇట్ లీడ్స్ టు బెటర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ బెటర్ ప్రెజెంటేషన్. అంటే అది చేంజ్ అవ్వడం వల్ల మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మోర్ రియలిస్టిక్గా ఉంటాయి, మోర్ అక్యురేట్గా ఉంటాయి. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ అ చేంజ్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అచ్చా, ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే ఈ కండిషన్స్ అన్ని ఎవరు చెప్పారు? వేర్ ఆర్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ గివెన్? ఏనా? వేర్ ఆర్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ గివెన్? కండిషన్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నంబర్ 5. అర్థమవుతుందా? వేర్ ఆర్ దీస్ కండిషన్స్ గివెన్? అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నంబర్ 5 చెప్పింది. ఎప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ అ చేంజ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో కమాన్, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాం గుర్తుందా? వేర్ డిడ్ వి స్టార్ట్? కన్సిస్టెన్సీ. వాట్ డూ యూ మీన్ బై కన్సిస్టెన్సీ? సేమ్ అకౌంటింగ్ పాలసీ షుడ్ బి ఫాలోడ్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్. సో ఇప్పుడు హ్యావింగ్ సెడ్ సేమ్ అకౌంటింగ్ పాలసీ షుడ్ బి ఫాలోడ్, can we go for a change in accounting policy? When? Required by? Yes. If it is required by? If it is leading to better preparation and presentation of financial statements, we can go for a change. Clear? So take the heading. All of you, take the heading. Consistency concept. Chalo, take the heading consistency concept. Write down the first point. As per this concept, an entity
an entity should apply accounting policies consistently. Okay, should apply accounting policies consistently. That is same accounting policies should be followed. Same accounting policy should be followed year after year. Okay, should be followed year after year. Right. Write down the second point. Consistency is required because financial statements should be comparable. Financial statement should be comparable. Okay, then write point number C. An entity can go for change in accounting policy if any one of the following condition given in accounting standard number 5, and you can write AS5 are satisfied. AS5 are satisfied. So come to the next line and write condition number 1. If required by an accounting standard. If required by law. I wrote all the 3 conditions, you can write down. If required by an accounting standard, if required by law, and if it leads to better preparation and presentation of financial statements. Can you proceed? Yes, sir. Now all of you, based on whatever we have learned, can we start solving some MCQs? So the MCQs.
సో మీరు ఎక్కడ దాకా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు, కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు? కెన్ వి ట్రై సమ్ MCQs? ఎస్. సో జస్ట్ అ సెకండ్, లెట్ మీ డిస్ప్లే ద MCQs. So somehow that file I am not able to find. So we'll do that tomorrow. We'll go with the next concept now. Chalo. What is the name of the concept? Realization concept. As usual, it's a very simple concept. There's nothing much to understand. So tell me, what do you mean by realization concept? What do you mean by realization concept? అందరు విన్నారా ఇది? అట్లీస్ట్ నేమైతే విన్నారు. వాట్ డూ యూ మీన్ బై రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్? నిన్న కూడా మనం చదువుకున్నాం. రియలైజ్, నాట్ రియలైజ్డ్, అన్రియలైజ్డా, రియలైజ్డా, ఆల్ థింగ్స్ వీ హెవ్ సీన్ యెస్టర్డే ఆల్సో. వాట్ డూ యూ మీన్ బై రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్? యాజ్ పర్ దిస్ కాన్సెప్ట్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, రెవెన్యూ, okay, revenue should be recorded. Revenue should be recorded only when it is certain, okay, only when it is certain that it will be realized. So ఒకసారి చదవండి ఏంటో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. వెరీ గుడ్. Only when it is certain that it will be realized. Only when it is certain that it will be realized. మనకు అర్థం కాదు. సో జనరల్గా అర్థం కాదు, ఎందుకంటే ఆ సెంటెన్స్ పరంగా ఏం అర్థం కాదు. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. జనరల్గా ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే క్రెడిట్ సేల్స్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది. లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. సార్, వెన్ ఐ సే క్రెడిట్ సేల్ ఈజ్ అ సేల్ వేర్ క్యాష్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఆర్ క్యాష్ ఈజ్ నాట్ రిసీవ్డ్. వెన్ విల్ వి రిసీవ్ దిస్ క్యాష్? వి విల్ రిసీవ్ దిస్ క్యాష్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. Sir, only then you'll understand it better. Let's say we sold goods on 1st February 2024. Okay, we sold goods to Mr. X on, let us say, 1st February 2024. This is the date of sale. Okay, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. Point number 2. When should we record this as revenue? మనకు ఐడియా ఉంది కదా. We go by which basis? Accrual basis. Accrual basis లో రెవెన్యూ ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి? As and when a transaction takes place. అంటే ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి? కమాన్, 1st February 2024. చలో, వాట్ ఈస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్? చెప్పండి. జర్నల్ ఎంట్రీ అందరికి ఐడియా ఉంది. చలో, వాట్ ఈస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ? డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్. హూ ఇస్ యువర్ డెటార్ నౌ? మిస్టర్ ఎక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు, ఇది రాస్తారు అందరు. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? చలో, లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఆన్ 31st March 2024 మా? 31st March 2024 రోజు ఏమవుతుంది? We are going to prepare our financial statements. ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసే ప్రాసెస్లో సేల్స్ ఈజ్ అన్ ఇన్కమ్ ఆర్ సేల్స్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెన్స్? కమాన్, ఇన్కమ్. ఆ ఇన్కమ్ని మనం ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ట్రేడింగ్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఆ ఇన్కమ్ ఈజ్ షోయింగ్ విచ్ బ్యాలెన్స్? ఆల్ ఆఫ్ యూ, అవునా? దీనికి జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. చలో, వాట్ ఈస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ? సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు, ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్, సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. అవునా? అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఎంట్రీ గురించి మాట్లాడట్లేదు, ఈ ఎంట్రీ గురించి ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. ఐ హోప్ యూ క్లియర్. దిస్ ఎంట్రీ విల్ ఆల్వేస్ బి రికార్డ్ ఆన్ విచ్ బేసిస్? అక్రూవల్ బేసిస్. అర్థమవుతుందా? ఈ ఎంట్రీ గురించి నేను మాట్లాడట్లా, నేను మాట్లాడేది ఈ ఎంట్రీ గురించి. అంటే క్వశ్చన్ ఈజ్, షుడ్ వి ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇన్కమ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఆర్ వీ షుడ్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు P&L? ఇప్పుడు అర్థమైందా? క్లియర్? సో హౌ మెనీ ఎంట్రీస్ విల్ కమ్ నానా సేల్కి? 2 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటి? డెటార్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్. ఇది ఎప్పుడు రాస్తాం? ఎవ్రీ ఇయర్ యాజ్ అండ్ వెన్ అ ట్రాన్సాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ వి విల్ రైట్. అది ప్రాబ్లం కాదు కదా. సెకండ్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు వస్తుంది? 31st March. 31st March రోజు ఏం చేస్తాం? విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్, అంటే P&L అకౌంట్. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? విల్ ట్రాన్స్ఫర్ సేల్స్ టు P&L. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ ఎంట్రీ గురించి మనం మాట్లాడట్లా. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వెదర్ ఇట్ షుడ్ గో టు ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఆర్ నాట్. అంటే సేల్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పంపించాలా వద్దా, ఇది క్వశ్చన్. దానికి ఆన్సర్ ఏంటి? ఐఎమ్ సారీ, వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ దాట్? ఆన్సర్ ఏంటి? రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఆన్సర్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? చదవండి. ఇప్పుడు ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి? జాగ్రత్త చదవండి. రెవెన్యూ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఓన్లీ వెన్
ఇట్ ఈస్ సర్టైన్ దాట్ ఇట్ విల్ బి, అంటే 31st మార్చ్ రోజు ఆ డబ్బులు వస్తాయి అంటే క్రెడిట్ సేల్లో ఉన్న డబ్బులు వస్తాయి అన్న గ్యారంటీ ఉంటేనే రికార్డ్ చేయాలి. అర్థమైందా? 31st మార్చ్ రోజు లెటర్ సే ఇట్ ఈస్ అన్సర్టైన్ అంటే వస్తుందా లేదా తెలియదు, అప్పుడు సేల్గా రికార్డ్ చేయాలా చేయకూడదా? ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో వెన్ టు రికార్డ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ సర్టైన్ అంటే 100% గ్యారంటీ ఉంది. ఏం గ్యారంటీ అది? డబ్బులు వస్తాయి. ఐ హోప్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ సర్టైన్ దట్ యూ విల్ రిసీవ్ ద మనీ యుల్ హ్యావ్ టు రికార్డ్. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇంకా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో ఎక్స్టెండ్ ద ఎగ్జాంపుల్ నాన్న. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాము? వెన్ డిడ్ వి సెల్ ద గుడ్స్? 1st February 2024. To whom did we sell? Mr. X. Cash or credit? So there is a credit sale. అవునా? So listen carefully. 31st March రోజు మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దాట్ X has become insolvent. మీకు అర్థమైందా? 31st March రోజు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హావ్ రిసీవ్డ్? X has become insolvent. ఇన్సాల్వెంట్ అంటే ఏంటి? he will be able to pay his liabilities or he will not be able to pay. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే సేల్ చేశారు కదా దాని అమౌంట్ వస్తుందా రాదా? అంటే ఇట్ ఈస్ సర్టైన్ దట్ వీ విల్ నాట్ రిసీవ్ అంటే అప్పుడు అమాన్ అది సేల్ని పిఎన్ఎల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా చేయకూడదా? దాట్స్ ది ఆన్సర్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. సో వెదర్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు పిఎన్ఎల్ ఆర్ నాట్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ సర్టనిటీ ఆఫ్ రిసిప్ట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? కంఫర్టబుల్? ఎనీ డౌట్? అలానే ఇంకొక పాయింట్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. Yesterday we were talking about fixed assets. Today also we spoke about fixed assets. Question ఏంటంటే fixed assets can be revalued or fixed assets cannot be revalued. Can or cannot? అచ్చా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై రీవాల్యుయేషన్? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. అసలు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే చాలా మంది డిఫరెంట్గా చూస్తున్నాను నేను. వాట్ డూ యూ మీన్ బై రీవాల్యుయేషన్? రీవాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటి? రీవాల్యుయేషన్ మీన్స్ ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ or decreasing the value of asset based on the market price. I think all of you are clear. Either increasing or decreasing the asset based on which price? Market price. This is called as revaluation. So let us say WDV of the asset, ante mana book value of the asset let us say is 1 lakh. Market price of the asset let us say is 1,25,000. ఇప్పుడు చెప్పండి అన్న, వాట్ ఈస్ మార్కెట్ ప్రైస్? కానీ మన బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనం ఎంత చూపిస్తున్నాం అంటే మనం కరెక్ట్ వాల్యూ చూపిస్తున్నావా, కరెక్ట్ వాల్యూ చూపించట్లేదా? చూపించట్లేదు, ఎందుకంటే మార్కెట్లో దాని ప్రైస్ ఎంత ఉంది, బట్ వీఆర్ షోయింగ్ ఇట్ యాట్, సో వీఆర్ నాట్ రికార్డింగ్ ఆర్ నాట్ షోయింగ్ అవర్ అసెట్స్ ఎట్ కరెక్ట్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను రీవాల్యూ చేయాలి. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ రీవాల్యుయేషన్. వెరీ గుడ్ మా. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ క్లియర్. వాట్ ఈస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్. ఓకే, సర్ప్లస్ అన్నా రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అన్నా ఒకటే, దట్స్ ఓకే. సో ఇట్ విల్ గో టు సమ్ అకౌంట్ కాల్డ్ యాస్ కమాన్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఈజ్ అ ప్రాఫిట్ ఆర్ అ లాస్? అది పిఎన్ఎల్కి తీసుకెళ్ళొచ్చా? అది నా క్వశ్చన్. అది పిఎన్ఎల్ అకౌంట్కి తీసుకెళ్ళొచ్చా? దాని ఆన్సర్ ఏంటి? ఈజ్ ఇట్ రియలైజ్డ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ అన్రియలైజ్డ్? ఈ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉంది కదా 1,25,000 మధ్యలో ఒక 25 ప్రాఫిట్ ఉందా? ఆ ప్రాఫిట్ మనకు రిసీవ్ అయిందా అవ్వలేదా? ఎప్పుడు అవుతుంది? ఎప్పుడో ఫ్యూచర్లో అమ్మితే అవుతుంది, అవునా కదా? అంటే అది సర్టెనా అన్సర్టెనా? అందుకనే పిఎన్ఎల్లో రికార్డ్ చేయకూడదు. అందుకనే దాన్ని పిఎన్ఎల్ కాకుండా ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాం? రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. చూడండి ఎంట్రీ ఏం రాశారు, మీరే చెప్పారు ఎంట్రీ. కమాన్, వాట్ ఈస్ ది ఎంట్రీ వీఆర్ రైటింగ్? ఆర్ వి రైటింగ్ టు పిఎన్ఎల్ ఆర్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్? ఎందుకంటే అది రియలైజ్ అవ్వాలా. యాజ్ పర్ విచ్ కాన్సెప్ట్? రియలైజేషన్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్. రైట్ డౌన్, టేక్ దట్. ఇది క్లియర్ కదా? Chalo, write down the first point. As per this concept,
revenue should be recorded. Revenue should be recorded only when it is certain, only when it is certain that such revenue will be realized. Okay, then right. Point number 2. Profit on revaluation of assets. Profit on revaluation of assets should not, write in capital letters, not అన్న word ni capital letters లో రాయండి, highlight కూడా చేయండి. Should not be recorded in the P&L account, as such profits are unrealized. Such profits are unrealized. Clear? So that's your realization concept. So now, are you all okay with all the concepts we discussed today? And after going home, your job is very simple. Give a reading to all these concepts, because when I come back straight away tomorrow, we will be doing MCQs. After MCQs, I'll be switching to the next concept. First half an hour, 40 minutes, we'll do MCQs. After that, I'll switch to the next topic. Are you all okay? Well, that's it for today. Thank you and bye.